Le cannabis est une plante herbacée originaire d'Asie centrale. Ses principaux composants actifs sont les cannabinoïdes, téléphones que le tétrahydrocannabinol, THC, et le cannabidiol, CBD. Le THC est le principal responsable des effets psychoactifs associés à la consommation de cannabis, tandis que le CBD est associé à des effets thérapeutiques potentiels. Le cannabis peut être consommé de différentes manières, notamment en fumant les fleurs séchées de la plante, en utilisant des produits comestibles à base de cannabis, en inhalant des vaporisateurs, ou encore en utilisant des huiles de cannabis. La consommation de cannabis peut entraîner une variété d'effets secondaires, notamment une altération de la coordination et de la perception, une altération de la mémoire et de l'apprentissage, une augmentation de l'appétit, ainsi que des effets sur le humeur et l'anxiété. De plus, la consommation régulière de cannabis peut entraîner des risques pour la santé, téléphones que des problèmes respiratoires, des problèmes de santé mentale, une dépendance et des troubles cognitifs à long terme. Le cannabis peut avoir des effets variés sur les personnes qui en consomment, en fonction de facteurs téléphones que la dose, la voie d'administration, la tolérance individuelle et l'environnement dans lequel il est consommé. Voici quelques-uns des effets les plus courants du cannabis. Effets psychoactifs. Le principal composé psychoactif du cannabis, le THC, peut produire une variété d'effets sur le cerveau, notamment une sensation de bien-être, de l'euphorie, une relaxation, une altération de la perception et une altération du temps. Cependant, cela peut également entraîner des sentiments d'anxiété, de paranoïa et d'agitation chez certaines personnes. Effets physiques. La consommation de cannabis peut également produire des effets physiques, téléphones qu'une augmentation du rythme cardiaque, une bouche sèche, des yeux rouges et des sensations de faim accrue, parfois appelées fringales. Effets sur la cognition. Le cannabis peut altérer la mémoire, l'attention, la concentration et la capacité à prendre des décisions. Les effets peuvent varier en fonction de la quantité consommée, de la fréquence d'utilisation et de la durée d'utilisation. Effets thérapeutiques. Le CBD, l'un des autres composés actifs du cannabis, peut être utilisé pour traiter une variété de troubles médicaux, téléphones que l'épilepsie, la douleur chronique, l'anxiété et la dépression. Il est important de noter que la consommation régulière de cannabis peut entraîner des effets secondaires à long terme, notamment une diminution des capacités cognitives, des problèmes de santé mentale, des problèmes respiratoires et une dépendance. Il est donc recommandé de consommer du cannabis avec prudence et modération, et de parler à un professionnel de la santé avant de l'utiliser à des fins médicales. Le cannabis peut présenter certains dangers pour la santé, surtout s'il est consommé de manière excessive ou sur une longue période de temps. Voici quelques-uns des risques associés à la consommation de cannabis. Troubles mentaux. La consommation régulière de cannabis peut augmenter le risque de développer des troubles mentaux téléphones que la schizophrénie, la dépression et l'anxiété. Troubles cognitifs. L'utilisation régulière de cannabis peut affecter la mémoire, l'attention, la concentration et la capacité à prendre des décisions. Problèmes respiratoires. Fumer du cannabis peut entraîner des problèmes respiratoires téléphones que la toux, la bronchite et une augmentation du risque de cancer du poumon. Dépendance. Certaines personnes peuvent devenir dépendantes du cannabis, ce qui peut entraîner des problèmes sociaux, professionnels et de santé. Effets sur la conduite. La consommation de cannabis peut altérer la coordination, la perception et le temps de réaction, ce qui peut augmenter le risque d'accidents de la route. Il est important de noter que les effets et les risques du cannabis peuvent varier en fonction de la quantité consommée, de la fréquence d'utilisation et de la durée d'utilisation, ainsi que de facteurs individuels téléphones que la tolérance et la sensibilité. Il est donc recommandé de consommer du cannabis avec prudence et modération, et de parler à un professionnel de la santé avant de l'utiliser à des fins médicales.